Ha. Oh, was ist hier? Ach so, da ist dann einfach das. Warte mal, wo ist der? Den habe ich. Die Kamera ist manchmal schon echt ein bisschen komisch, aber okay. Nach G müssen wir. Hätte ich den eigentlich zum Angreifen benutzen? Oh ja, kann ich. Nein, greif doch nicht den an! So, Map. Was ist da unten das Kreis eigentlich? Jetzt, wir sind da. That's the shooter. Hey, my assignment on Mars could be very similar to yours. I will let you know when I get there safely. Thank you for your help. Yeah. Don't hold me back in Mars. That's my line. Well, I'm leaving now. Hey, what's Mars like now? What do you want to know? How's the military situation? You should know. Anyway, I don't want to talk about it. Ouch! By the way, what's your mission anyway? Quick, enemy approaching! Well, see you later! Ist euch schon mal aufgefallen, dass die ausschauen wie so Hühnchen? Hier mal die Aussage. Er springt den nächsten Gegner an. Der oben macht ja gar nichts. Oh. Wo kommst du her? Ey, warum zur Hölle tauchen jetzt einfach auch nichts auf? Na, kommt schon. Die komischen Chicken-Hühnchen. Und tschüss. Sind wir jetzt fertig mit der Bagage?
It doesn't look any different. What's that? Ach, schon wieder. Viola. I don't want to fight with Viola, even if she is AI. Let's go. Die ist bestimmt stinksauer, weil man einen Mars lieber mag. Die hätte wahrscheinlich lieber einen Snickers. Achtung, der kommt so flach, dass der dir die Füße wegzieht. This is bad. We're almost at the landing point. We've landed on Mars, Confirm our location. the edges of West Margaritifer, the state border of Vasilia territory. Dingo, first you need to enter into Vasilia County. Wait. Tell me your location and then Wait. ask Ada about the most suitable route to Vasilia. Wait a second! What's wrong? What's going on here? Burned ruins stretched as far as the eye can see. You were living in the backwoods, so you couldn't know. But in the last half year, the situation on Mars has changed drastically. Tell me more. It's a long story. I bet. Don't fall asleep. Hurry up. Half year ago, Bahram began to gain control of the military in every county on Mars. Then, the Mars Liberation Movement against Earth's oppression began to surface. Now, Bahram's war potential is very strong, far different from when you were around. The Space Force put up a stubborn resistance, but without a major war, Mars was occupied by Bahram in a flash. 1 month ago, the Space Force was almost wiped out except for a few remnants. We attacked Vasilia County, the Bahram foothold, with the total force we had then. That was thoughtless. Certainly. We knew what was going to happen. The Space Force suffered destruction, so there's not much time to destroy the remaining forces at the enemy base. Although we did find a special thing. That's the vector cannon Taper mentioned. The Vector Cannon is a weapon that delivers a high-energy wave by space compression. The outer shield of the enemy fortress Almon defends from invasion with a mass dislocation created by space compression. The Vector Cannon is the only weapon that can nullify that defense and pierce it. Urenbeck catapult, orbital frame, vector cannon, so they're all byproducts of Metatron. It's a bad habit of mankind to want to use its new toys immediately. Don't you agree? However, the military unit has been missing in Vasilia since they acquired the Vector Cannon. Taper, who you met on Deimos, must have come to get it back. Why is it so important? Dingo, do you know about the Almon project? I only recognize the name. When Dr. Rikoa Hardiman was in good health. Noman's father. After Dr. Hardiman died, his son Ridley, that is Noman, took over command of the plan. He then made a full-scale model. Almon is a huge military fortress that uses a great amount of Metatron to construct weapons of mass destruction. When it is fully operational, it won't make sense for Earth to send any amount of forces against it. Almon will have over 1 million times the power of Anubis, and you've seen the damage that can do. Can you imagine what it will be like? Why did Noman want to get Jehuti? He's already got a great weapon, hasn't he? Actually, Anubis and Jehuti were developed as part of the Almon plan. What do you mean? Those two were a key element in starting Almon. That plan was made by Dr. Hardiman. Only those two machines can make Almon move or stop. So, Noman has already got Anubis.
He probably thinks Jehuti is a bother. He either wants it or wants it destroyed. Normally, Anubis and Jehuti have the same abilities, so only Jehuti can fight against Bahram's more potential, which was much increased through the technological research of Anubis. That's why you made me have such a terrible experience. No need to thank me. Mars terraforming is still a long way from perfect, so it's still too weak to be a battlefield. Several years ago, there was an attack on Earth by the hawkish faction of Mars, but it was a failure in the end because another power from Mars intervened. Then, Bahram learned that they should put pressure on Mars with military force before attacking Earth, strengthening their foothold. The Space Force's power couldn't match Bahram. Earth can't approach Mars, which is under constant surveillance by Auman. Earth won't be talking big to Mars. Earth and Mars bow down to Auman, because of Nomen, actually. Is Auman in Vasilia? Anubis and Nomen are there too. Auman is already getting ready. He must be happy. Hey, we have to stop Auman and Nomen. We have the same purpose, don't we? Our cooperation is not so bad after all, is it? I know you'll cut off my life support if I refuse. You have your duty to do. I don't care about Earth or Mars. My aim is to get Nomen. You're all just the same as Bahram, aren't you? So don't go thinking you're champions of justice. Sorry to interrupt your conversation, but an unidentified combat vehicle is approaching. Hey, I have to go. I'll disconnect. No, wait! Damn it. Let's be done with it. Es ruckelt schon teilweise echt hart, ne? Kann das sein? Hat sich schon erledigt. Der erste ist schon down. Uiuiui. Eigentlich wollte ich jetzt aufhören. Aber gut, das hat sich jetzt eh erledigt. Ach scheiße, dann macht er das weiter. Hör doch auf. Ja, wieder macht es unendlich lang weiter, oder was? Das nervt mich ein bisschen, dass die... Ach scheiße, es sind ja schon wieder diese... Ah, auf rumzunerven. Und zack. Sind wir jetzt endlich fertig da. Willst du mir jetzt erzählen, erst hilft er ein?
Warte mal, ich könnte auch mal probieren. Okay. Boah, was? Hä, wie er gewartet hat, bis ich komme, der kleine Arsch. Also ich kann gar nicht höher. Was ist denn nervig? Ja, scheiße, das geht ja auch irgendwann leer, ne? Alter, sorry, aber der Kampf ist ja wohl mal übelst ätzend, Alter, weil er nur rumfliegt. Der haut auch nur ab, Alter. Was ist denn das für eine Scheiße? Was ist das für ein Bossfight vom Typen, der wohl die ganze Zeit eigentlich nur wegfliegt? Ist da irgendwas, was ich machen kann? Nee. Was ist denn das, was da in der Luft schwebt? Ja, müssen wir weiter auf den Sack gehen. Ah, fuck, Alter, super. Ja, der ist höher wie es. Ach, das ist doch scheiße. Warum kann der außerhalb des Bereiches gehen, wo ich fliegen kann? Ich glaube, ich habe schon ewig so einen Arschloch langweiligen Kampf gehabt, ey. Jetzt kommt der nächste, der wo Give me back J&D. Irgendwie will jeder Depp den scheiß J&D haben.
Ah, das wird immer mehr, was der einsetzt. Warum trifft er mich denn jetzt, Alter? Das ist doch scheiße. Ich hab doch... Sorry, ich speichere jetzt ab. Das gibt mir jetzt richtig auf den Sack, Alter. Ich meine, der besiegt mich ja eh gleich. Ah. Nee, muss ich das nächste Mal machen, wenn wir dann weiterspielen. Also, das war jetzt dann die, ja, das sind jetzt dann sogar 4 Folgen von Zone of the Enders Second Runner. Und ich muss gleich zugeben, das ist der größte Arschlochgegner, den ich seit Jahren hatte. Und ich habe Sekiro gespielt. Ich meine, wie behindert ist denn das? Ach, egal. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder, wenn wir es dann weiterspielen. Und morgen kommt dann das nächste Spiel bei meiner Big in Japan Woche. Macht's gut und Servus.